dispatch, SoCal approach 124.05. 124.805, Air France, ANJLL Romeo. 124.05. Sorry, 124.05, ANJLL Romeo, bye. Bye. Merci. Ok, je suis sur la... Avec vous. Hello, Port Hello, this is Air France, 8 Juliet Romeo, we're on ANJLL for arrival. Air France, 8 Juliet Romeo, heavy SoCal approach, cleared island from 24 right for traffic. Clear the rest from 24 right, Air France, 8 Juliet Romeo. Eh ben, on peut pas faire plus rapide. Ah bah là, clear, Début jusqu'à la fin. Southwest 2270, On peut approach sur 14.9. ligne 208, hein, et comme ça on est vrai. 2270, 24 clear DLS approach à partir du niveau 270, c'est pas mal quand même. Bon alors, est-ce qu'il y a des gens Passer en QNH. Ah oui, t'as raison. T'as raison, bah, heureusement qu'il y en a qui bossent. Hein, Ah ouais, c'est clair. QNH 3014. alors, c'est pas QNH, c'est Altimeter Setting déjà pour commencer. Ouais. Et bim. Approaching. Approach checklist, altimeter Eh bien, 3014. 3014. Approach checklist complete. Pour éviter un halt bêta, je vais mettre tout de suite la bottom altitude de la transition, c'est 4000. Hein, merci. Ok. 4000. Vu le vent, c'est pas impossible qu'on ait un peu de turbulence en descendant les basses couches. Ouais. 21 Fox Golf, contact approach 124.6, have a good one. 124.6, 21 Fox Golf. See ya. Air France, 8 Juliet Romeo, maintain 250 knots. Maintain 250 knots, Air France, 8 Juliet Romeo. Alors ça arrive tout de suite, hein. Ça va le faire tout de suite, parce que sinon on va le faire dessus. Vela speed et 250. Allez, j'actionne. Dieu. Piste en vue. Air France, 8 Juliet Romeo, heavy contact approach 124.9, 8 is pressure 128.5, 1285. Approach 1285, Air France, 8 Juliet Romeo. Bye. This aircraft Los Angeles, 8 is Lima. Merci. Tu peux dire file inside. That was 4153, join your final heading 220, there's southside traffic, use caution. 220 to final, that was 4153. Approach hello, this is Air France 8 Juliet Romeo, we are passing 10,700 feet, LS 24. 4153. Yeah. Other aircraft calling, I stepped on you, say again. Approach hello, this is Air France 8 Juliet Romeo, we have airfield inside. Air France 8 Juliet Romeo, SoCal approach, maintain 250 knots till advised, you say you have the airport in sight? We maintain 250 knots and affirm we have airport inside, Air France 8 Juliet Romeo. Speed Air France 8 Juliet Romeo, third visual approach, runway 24 right. Cleared visual approach, runway 24 right, Air France 8 Juliet Romeo. Hawker 2 Sierra Yankee, turn right heading 160. Ah, c'est le beau Vascol. That was 4885, reduce speed to 210. Comme on prévu. speed, sketch 4885. Turbulence. That was 4153, contact tower 133.9. 32 knots, sketch 4153. Sur le lock en plus, je prends bien. Gentiment. Il a dit 250 till advised, hein, donc on va pas le déplaire, on va le laisser comme ça. Number 2 Sierra Yankee, airport 3 o'clock, 11 miles. Cleared on nav RMP Zulu, runway 24 right approach. Cleared on nav Zulu, 24 right, return. Ouais. Hold. Air France 8 Juliet Romeo Heavy, reduce speed to 210. We reduce speed 210 knots, Air France 8 Juliet Romeo.
Puis speed up. Check. Alaska 1285, traffic no factor, descend and maintain 3000. Maintain 3000, Alaska 1285. Flaps 1. That was 4885, descend unrestricted, maintain 3000 at 3000, reduce speed to 180. Je leur fais l'annonce. Unrestricted 3000, then 180 there, skies ATC, préparez-vous pour l'atterrissage. Speed 210. Check. Air France 8 Juliet Romeo Heavy, reduce speed to 190. Reduce speed 190 down, Air France 8 Juliet Romeo. Speed 1. Check. Cabine ready. On est dans les 25 nautiques. That was 3318 after base, maintain 220 knots. Lock, glide armé. After base, 220 knots, skies 3310. Lock. Flaps 5. Check. Flaps 5. Speed glide. Check. Je crois qu'il voulait 190 nœuds en fait. Ouais, t'as raison, c'est pour ça que j'ai sorti, ouais, en plus. 180, voilà. Alaska 1285, reduce speed to 180, your base turns is about 3 miles. Speed 180, Alaska 1285. Alaska 1285, you'll follow Delta 767 off your right, 4 miles straight in 3000. Inside Alaska 1285. Alaska 1285, maintain visual separation from the traffic. Plan to follow, I'll give you a base turn, like I said, about 3 miles. Okay, visual separation, Alaska 1285. Stadium juste en Air France 8 Juliet Romeo Heavy, reduce speed to 170. Reduce speed 170, Air France 8 Juliet Romeo. Flaps 15. Alaska 1285, turn right heading 160, follow the 76, cleared visual approach 24 right. Heading 160, following the 76, cleared visual approach 24 right, Alaska Check. 1285. C'en est un autre celui-là, c'est pas là où on va. Ouais. Flaps 20. Flaps 20. Hello, South Star 8105, descending Ironman 2 with Lima. Star 8105 Heavy, SoCal approach, descend VX. Air France 8 Juliet Romeo Heavy, reduce your final approach speed, contact tower 133.9. Final approach speed 133.9, Air France 8 Juliet Romeo, bye. Gear down. Yeah. Flaps 25. 180 knots and runway still 9 knots, skies 3310. Merci. Okay, thanks. Flaps 25, on les a. Allez, je le vois, il est en train de tourner devant nous là. Tower Route Air France 8 Juliet Romeo, establish 24 right. Air France 8 Juliet Romeo Heavy, LA Tower number 2, wind 25016, runway 24 right, clear to land. Clear to land 24 right, Air France 8 Juliet Romeo. Landing checklist. Landing checklist complete. Checklist complete. Pour info, on n'a pas VRF plus 5 exactement. Ouais, je te mets un nœud de plus. Après, oui. Hop, comme ça tu les as. On a bien toute la config, c'est bon. Il y en a un qui nous double avec le train de rentrée. Hein. Ouais. C'est la petite alerte, c'est normal. C'est normal. Bah, lui, il n'a pas de réduction de vitesse apparemment. Non. Il n'y a personne devant lui. Nous, on en a un à 3 nautiques. Ça y est, il sort son train. 3 nautiques devant nous. Oh, Tower Skies 4885 with you on the visual 24A. Sky was 4885, LA Tower, caution wing turbulence, preceded by a heavy 777, wind 25016, runway 24 right, clear to land. Clear line 24 right, Skies 4885.
Bon bah écoute, on est branché hein. Ouais. Yup. Flight dire. Check. Check. Tout ce qu'il faut. Ouais, déborder. Alaska 1285, thanks for that. Turn left at Zulu, cross 24 left, ground 0.65. Hop at Zulu, and we'll contact ground point 65 Alaska 1285. 500. Stabilize clear. Cross 24 left for Alaska 1285. Alaska 1285, affirmative. Cross 24 left, ground 0.65. Cross 24 left, ground point 65 Alaska 1285. 300. Approaching minimums. Minimums. Continue. 200. Sorry, Sky 3318 with the 248. Sky was 3318, LA tower number 2, wind 24016, runway 24 right, clear land. 30. 248, clear land, Sky was 3318. Speed brakes up. Reversers normal. Knots. Je prends les freins. Auto-brake. Air France 8 Juliet Romeo Heavy, turn left at Alpha Alpha, cross runway 24 left, and contact ground 0.65. Turn left Alpha Alpha, we cross runway 24 left, and we ground 1.65 Air France 8 Juliet Romeo, right? Donc on traverse. Hein. Ouais. Ground hello, this is Air France 8 Juliet Romeo Heavy, we are vacating Alpha Alpha 24 right. Air France 8 Juliet Romeo Heavy, Los Angeles, ground, taxi straight ahead on the bridge route, ground 0.75 at the checkpoint. What's your gate? 208. On the bridge 0.75 and the gate is 208 Air France 8 Juliet Romeo. Air France 8 Juliet Romeo Heavy, turn left on Echo, then taxi Papa November 2 Mike to the ramp. Left on Echo, then Papa November 2 Mike to the ramp, Air France 8 Juliet Romeo. Southwest 1270, turn right at Delta 8 into the ramp. Thank you, right, Delta 8 is the ramp. C'est mieux comme ça. That's 4311, you ready? Ready, Okay. sir, get South 4311. South 4311, on a 24 left, taxi via Echo. Bien la caméra, s'il te plaît. Les trucs, ok, bah j'actionne alors. 4311. Telegraph Southwest 3177, ready taxi. Oui, la solution pour pas être emmerdé avec la pelouse, voilà, faut peindre le jardin. Southwest 3177 with Lima. Southwest 3177, running 24 left, taxi Delta 7 Echo. Delta 7 Echo, 24 left, Southwest 3177. Southwest 761, follow company, runway 24 left. Flying company 24 left, roger, Southwest 761. Donc Echo, Papa, Novembre et Mike 2. Okay, yeah, they're Donc, actually just stand by because their gate just started pushing. Roger. So 2581, 2 right turns on the Echo, and then hold short of Lima. 2 right turns on Echo, hold short of Lima, Delta 2581. 32. Once they're out of the way, they're doubled back, then you can do whatever you need to do. Great, thanks so much. See you, No worries. 24 left, Delta 9 Echo, behind the Volaris Airbus SkyWest 3783. Ground hello, SkyWest 4885, crossing 24 left on Zulu.
Bon, c'est une grande première ce terminal. Je suis jamais dans celui-là. Papa South through ground point 75 at checkpoint. Echo Papa South through ground point 75, checkpoint. 3783, I want you left on Delta, short of the service road. Left on Delta, short of the service road, Skywest 3783, thanks. Who else is called? WestJet 8976, push and start off 27. Les wing walkers sont WestJet 8976, what gate do you want? Gate 27. Delta 10 Echo. 300 ER, c'est ça. Delta 10, Echo 24 left, Skywest 3783. PNC, dernier virage. APE running. Ok. Got 3783, towers 339, see you later. 339, Skywest 3783. Ground up to 914, Delta 10 alleyway, taxi with Sierra. Up 914, running 24 left, taxi Echo. Taxi Echo, Delta Oh non, 914. il ne peut pas faire ça. C'est pas l'eau. Delta 2581, Echo Delta 10, let your company out. Echo Delta 10, company out, Delta 2581. Et nous disent... Excellent. Ah, merci. Si tu peux appuyer sur le bouton. J'appuie simplement dessus là. Ouais, sur le premier du dessus, ouais. Voilà.